Tanzania Agriculture Stakeholders Learning Event, TASLE, took place from 22nd to 24 November 2023 in the Dodoma region at Vizano Hotel. My name's Asia Barnabas. I come from Taha with our headquarters based in Arusha. I work in the Department of Business Development Services, and we have been part of the learning session that was prepared and undertaken by AMDT. My name's Fulgens Joseph Mishile. I work with Sokoine University of Agriculture as a senior lecturer there, and also the head of Department of Agriculture Economics and Agribusiness in the College of Economics and Business Studies. Basically, I've been invited in this meeting as expert in socio-economic and economic issues, and particularly the marketing issues. My name is Joshua Munkombwe. I come from Zambia, and I work for an organization called Musika. My name is Mese Kingo. I'm the project manager of WADA Tanzania. So, ladies and gentlemen, you are very much welcome to this event of its kind, I'm saying. And by the way, it's an international event. It's an international event because we have our neighbors here from Zambia, and they are going to give us a presentation as well. The theme of this remarkable event was Connect, Sustain and Scale Innovations in Agriculture Market Systems. And one of the things which actually has brought us here is to be able to discuss various things which surrounding the marketing issues, and most so how the issues around the agricultural market can connect, sustain and scale up innovation in agriculture marketing system. And it's interesting, and I think this is very timely topic that we really needed to be able to connect the agricultural market, is because the issue is not just the production, which is basically the supply side in the economy. People have produced. We know there's so much which has been done in terms of the research and innovation in production, but also we need other side as well, the market side, to be able to connect to the production side. The main objective of the event was to facilitate knowledge sharing of best practices among various stakeholders in agriculture, including those from the private and public sectors. The participants comprised practitioners, suppliers, development partners, non-governmental organizations, researchers, academicians, and farmers. Over 100 highly committed participants attended the event, which featured 16 exhibitors and 17 presentations, followed by panel and plenary discussions. That's why I'm saying it's a unique event where agriculture stakeholders are going to sit together, learn, co-learning, co-sharing, so that together we can connect, sustain, and scale innovations in agriculture. What we are doing, or what you might be doing, is very good. Lakini changamoto ni kwa kiwango gani au kwa kiasi gani. So scale is what's missing. Also, because scale is missing, tuna miss sustainability, uendelevu. Lakini uendelevu pia huwezi ukafanyika kama unafanya kitu mwenyewe au unafanya peke yako ukategemea kwamba itaweza kuwafikia watu wengi zaidi. How can we do that? Kuhakikisha kwamba watu wengi get the results or get to know what's happening. We need to connect. Lazima to connect. Lazima tujuane, tujue nani anafanya nini, wapi, na ni kitu gani tunaweza tukaboresha. The event was officially opened by Honorable Nyasebwa Chimago, Director of Crops Development in the Ministry of Agriculture, representing the guest of honor, Honorable Hussein Bashe, the Minister of Agriculture. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wadau waliokusanyika hapa, naomba nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe, lakini pia kuishukuru Wizara ya Kilimo kwa kuona kwamba kongamano hili lina umuhimu wake. Kwa kuanzia,
Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ni kutaarifu kwamba humu ndani kuna wadau mbalimbali, wapo wawakilishi hasa maafisa waandamizi kutoka sekta ya umma, wapo pia Mheshimiwa mgeni rasmi wajumbe wa bodi ya wadhamini wa taasisi ya MDT. Tunaye pia mwakilishi kutoka wizara yako, Wizara ya Kilimo. Kama unavyofahamu, taasisi ya MDT ina wawakilishi kutoka wizara mbili serikalini. Kwa hiyo kwenye baraza la MDT kuna mwakilishi kutoka Wizara ya Viwanda, lakini pia kuna mwakilishi kutoka Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao pia watafiti kutoka taasisi mbalimbali, tunao wawakilishi kutoka SIAT, AITA, TARI. Mheshimiwa mgeni rasmi, bila kusahau tunao wawakilishi kutoka wadau wa maendeleo maarufu kama NGOs kadhaa ambao tumekusanyika hapa leo ili tuweze kujifunza kwa pamoja kwa siku ya leo, kesho na kesho kutwa. Tujifunze teknolojia ambazo zipo na mbinu mbalimbali ili tuweze kuona namna gani tunaweza tukaleta mabadiliko ya kweli, mabadiliko ambayo ni endelevu. Kwa hiyo mgeni rasmi, kuna wawakilishi wa wakulima na wengine tumewaona pale nje wana display technologies mbalimbali. Tunafurahi sana kwamba mmeweza kuja kwenye niite platform kongamano hili au washa hii kwa ajili ya kujadili, kubadilishana mawazo, kujifunza kutoka kwa kila mmoja wetu, na tukifanya hii iwe endelevu, isiwe tu mara moja, ili kusudi yale ambayo tunajifunza tuweze kuyaeneza na kwa wengine. Kwa sababu kama tulivyoona toka asubuhi, kuna teknolojia nyingi sana, kuna maarifa mengi sana, lakini wakati mwingine yanaishia kwa watu wachache tu, wale ambao wanakutana na miradi, na wengine tunawaacha nyuma. Kwa hiyo mawasiliano kati yetu ni kitu muhimu sana, na tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wetu, hata hizi rasilimali tunazosema ni chache zitatosha, kwa sababu elimu itaenea na inaweza ikaenea kwa haraka zaidi, na hii ndio njia bora zaidi ya kutumia rasilimali tulizonazo. Kwa hiyo naomba nisiwe mwongeaji sana, kwa sababu pia najua muda wako ni mdogo. Naomba nikukaribishe sana uongee na wananchi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, tunashukuru sana sisi kama wizara kama waziri ambavyo amenituma. Kwanza ni kutoa shukrani kwa MDT kuona umuhimu wa Mheshimiwa Waziri awe mgeni rasmi, lakini kwa ujumla wake kuishirikisha serikali, kwa maana sekta binafsi kuishirikisha serikali katika utekelezaji wa mipango mbalimbali ambao mnaifanya, kwa kutambua ya kwamba tukifanya kwa pamoja kama serikali, maana yake kilimo kinaendelea. Na sisi kama serikali na wizara tumeamua kabisa ya kwamba tuwe na vision ambayo inatuongoza katika mageuzi haya ya kilimo, ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe ameamua kuwa kinara wa kuweza kuleta mageuzi ya kilimo hapa nchini. Kwa hiyo tunasema kwamba kilimo chetu ambacho tunakiletea mageuzi kinakuwa ni government led, kwamba sisi tunaongoza katika njozi, katika dira, mwelekeo. Kwa hiyo tunasema ni government led, lakini ni private sector driven. Serikali haiwezi kafanya yenyewe, kwa sababu kwa sehemu kubwa kwenye value chain ni sekta binafsi. Na kikubwa zaidi katika haya yote ambao tumekuwa tukiona sekta binafsi katika masuala yanayohusiana na masuala ya sera ya kikodi na nini, tuko tayari kwa ajili ya majadiliano kama ambavyo imekuwa tayari kawaida. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kumwalika Mheshimiwa Waziri. Baada ya kusema hayo, nitamke sasa kongamano letu hili la kujifunza, maana ni learning event, nimelifungua rasmi, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Various topics were presented, including the first presentation titled How Socioeconomic Incentives and Constraints Can Affect Technology Adaptation in a Market System by Dr. Fulgence Mushili from Sokoine University of Agriculture. And the first key message is that the constraints must clearly be identified on the basis of agrological zones and the areas that they affect along the value chain. So much can be discussed. This is from my experience
on these issues. But at the end of everything, the key person who is involved here is either the farmer or the investor in agriculture. Mind you, the AMDT is looking at the market, but when we look at the market in terms of the economics perspective, we look at the market in two scenarios. We have the market for the output. This is what we are, for the beans, for the from the farm produce, and also we have the market for the inputs. So those two usually they meet somewhere, and basically they meet at the farmers. So the market here is much broader than just looking at the market of the output or the produce or the product, whichever that will, depends on where you are in the value chain. So it is important that we can be able to identify these constraints, because it is a great mistake to look at Tanzania particularly and see it as a one big farm. We have a very different climatical zones and all that. So it is important to be able to identify exactly what and where should our target of innovation and technological adoption be happening. Knowing the constraint in terms of the cause effect, and identify alternative pathways to solution, and this involves both the government and the private sector. We need to really understand this constraint in terms of what it causes and what are the effects of such a constraint in the agricultural sector. This will help us to be able to target, to do the first one, to be able to identify and try to clear them, either to introduce new technology, to come up with all these innovations and so forth. Dr. Mushili elaborated on key messages, emphasizing incentives for technology adoption are closely linked to appropriate policies for support. The incentive for technology adoption goes hand in hand with the recognition of key stakeholders and their roles. Government readiness and support for innovation and agents of innovation are crucial. Awareness of the technology and its implications is essential. Matching technology with the local home environment is of utmost importance. The second presentation, titled Inclusive Industrial Reforms for a Competitive and Sustainable Industrial Base, was delivered by Dr. Ramadhani Sizia from the Ministry of Industry and Trade. Tunachokifanya sisi, tuna idara yetu pale ya maendeleo ya viwanda ni kuhakikisha kuna mipango thabiti ambayo iko well coordinated na monitored to ensure optimal performance and sustainability of the industrial sector. So to achieve all those issues, we require to have the reliable statistics and the technical performance information that are critical for industrial promotion and development. But also, we must show the industrial sector performance and the prospects that identifies industrial establishment available and the potential industrial investment opportunity in the country. The third presentation, titled Developing a Sustainable Cassava Seed System in Tanzania, was presented by Stephen McGeach from MEDA. In Tanzania, cassava is the fifth largest producer of cassava in Africa, with an estimated production of 8 million tons of fresh roots annually. As a drought-resistant crop, cassava plays a very important role in food security and also as a source of income in marginalized area. And about 80% of cassava production is used for human consumption, and the remaining 16% is used for export and processing into animal feeds. Recently, cassava has been changing profile. It used to be an important crop in food security, but before that it was perceived as a poor man crops, and then it shifted to become an important crop in food security. But now we see the profile of cassava has changed to be an important crop in generating income. He addressed the challenges associated with the cassava seed system
emphasizing the integration between product development and the seed system. This integration ensures that the product enters the market and subsequently integrates into the seed system, reaching farmers in need of planting materials. Dr. William Matto from AMDT presented the fourth topic titled Piloting Mobile Irrigation Service Market in Tanzania. Is it possible and is it feasible kuchukua maji kuyapeleka kwa mkulima? Kwa hiyo project yetu ina base kwenye hii swala. Tunafanya majaribio na utafiti kwamba inawezekanaje kuchukua maji kuyapeleka kwa mkulima. Utayapelekaje maji kwa mkulima? Ni maji kiasi gani? Kwa ajili ya zao gani? Na ni mkulima wa scale ipi? Kwa hiyo utaona katika hizi picha hapa kuna maboza ambayo yapo sehemu mbalimbali na kuna njia mbalimbali za kupeleka maji kwa wakulima au kwenye shughuli nyingine mbalimbali. Tunaweza kutumia vyanzo hivi. Basi kwa kuwa tulikuwa tuna maswali haya, tukaenda field katika maeneo mbalimbali kwenda kujaribu na kutafiti uwezekano wa kufanya hichi kitu. Na katika plani yetu tukaangalia uwezekano wa kuwa na system, nasema transactional system ya hii mobile irrigation. Kwamba upande mmoja lazima tuwe na water supply service provider, yule mtu ambaye atatupelekea yale maji kwa sababu yanahitaji some sort of equipment au facility kwa ajili ya kuyapeleka maji kwenye hilo shamba. Lakini upande wa pili huku demand side kuwe na mkulima. Mkulima wa zao gani tutaona huko mbele. Katikati hapa kuwe kuna irrigation equipment supplier na hapa chini kuna support service na enablers. Kwa hiyo hii system huyu water supply service provider lazima apate chanzo cha maji ambacho anaweza kuchukua maji, either ni bure au kwa kununua. Ayapate hayo maji, yanaweza kuwa yanatoka kwenye kisima, mto, bwawa na ni visima vya aina mbalimbali. Lakini atakapoyapeleka kwa mkulima, kwa kuwa haya maji sasa yanapelekwa kwa uchache kwa kutumia vyombo mbalimbali na teknolojia mbalimbali, yanatakiwa pia yatumike very efficiently. Kwa hiyo ikaja swali la kwamba je, tutaenda kuyamwaga kwa kutumia system ya faro? Nadhani mnaifahamu, ya kufurika kwenye mitaro, shamba lote lifurike. Kaonekana haiwezi kuwaka. Kwa hiyo tukajaribu kutumia njia zingine mbalimbali za kuyatumia yale maji pale yatakapofika shambani. Mojawapo ni sprinkler, zitaonekana huko mbele, na nyingine ni drip irrigation system. The main objective of this presentation is to actualize available ideas, demonstrate and promote the provision of commercial mobile irrigation services to farmers. This initiative aims to sustain crop production in the face of a shortage of rainfall due to the effects of climate change and to encourage off-season farming. The target group of the mobile irrigation service market in Tanzania is smallholder farmers. Mr. Joshua Munkombe from Zambia, representing the Musika organization, presented the fifth topic titled Strengthening Agri-PPP to Improve Food, Nutrition Security, Increase Employment and Reduce Poverty. Those are our mission statement. We are trying to provide a dynamic Zambian agricultural market that works for all stakeholders, in particular with the rural farmers. Our vision is to kind of help drive the rural poor farmers out of poverty. And in doing this, our mission statement is to actually try and strive to provide world-class business development services. World-class business services, not just business services, but we want to strive to give the best in terms of business services. We try to stimulate and support the private sector investments in the rural markets using the private sector. So our key clients in trying to support the agricultural revolution in the rural areas is actually driven through the private markets or the private sector. Key points from the presentation emphasize that collaborative efforts and working with public-private partnership, PPP, are prerequisites for effective market systems and sustainable development. The action point is to embrace public-private partnership in technology design, production, and dissemination, with increased engagement from the government, private sector, and smallholder farmers. Other presentations and discussions included how the provision of weather forecasts
climate services, and warnings and advisories, information is transforming the agriculture sector from TMA, improving productivity and conservation through access to secure land rights, administration, and management from UDSM. How to connect innovative ideas to economic empowerment through business development services, financial access, and social inclusion. Building resilience, equitable and integrated seed systems from Tari Ilonga. Connecting and sustaining, fostering commercial viability of the value chain through a demand-led approach in a changing market system-driven world, from WFP, Farm, to Market Alliance. Ideas on effective market systems in the face of climate change adaptation. Each presentation was followed by discussion. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi tena aliyotupa kukutana na watu ambao wanalenga jambo kubwa la kimkakati katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini kipekee kabisa nitoe shukrani kwa kualikwa pia kuwa sehemu ya kuhitimisha mafunzo haya siku ya leo, ambayo na mimi niliposikia kidogo nikaona na mimi nimepata mafunzo japo kwa huo utangulizi na maelezo mlioyatoa. Ndugu zangu, tunapoongea swala la kilimo kwa nchi yetu ya Tanzania, tunaongea maisha ya Tanzania, tunaongea uchumi wa Watanzania. Kwa sababu zaidi ya asilimia tunaambiwa 70 ya Watanzania wanategemea kilimo. Kwa hiyo leo mlikuwa mnaongea jambo zito sana kwa maana ya maisha ya Mtanzania moja moja. Lakini nimefurahi kuwa katika kuongea huko mmeunganishana. Na niseme kuwa tumeshasikia kiongozi wetu mkuu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mara nyingi sana amekuwa akirudia kusema neno hili, anasema uratibu. Uratibu. Hivi kuna jambo la kilimo, wangapi kwenye nchi yetu wanaoongea kilimo? Je, wamewahi kukaa wakajua mwenzangu naye anaongea kitu gani kuhusu kilimo, huyu anaongea kitu gani kuhusu kilimo? Hiyo jambo linafanyika, lakini lilikuwa halijafanyika kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo unakuta huyu anasema na mbegu nzuri za alizeti, huyu anasema mimi nataka toka mpakani, huyu anasema nataka toka huku. Kwa niliposikia muunganiko wa watu mliokaa hapa siku 3, nikasema sasa naona ile neno la uratibu tunaendelea kulielewa vizuri zaidi na kuendelea sasa kuanza kujiratibu. Na mimi na matumaini baada ya hizi siku 3, sijajua mmetoka na maazimio gani sana, lakini niamini kuwa maazimio mliotoka nayo yataenda kutuwezesha sisi huko na wananchi wetu kwenye kilimo sasa kuwa na uratibu wa pamoja wa mambo yote yanayohusiana na kilimo. Na sasa nitangaze kufunga rasmi semina hii ya siku 3. Asante. Following the event's conclusion, the Regional Commissioner visited the showcase featuring various innovations, productive assets, and services from the private sector. Kwa hiyo kongamano ambayo tumekuwa nayo hapa kwa siku 3 imekuwa ni ya muhimu sana. Ni kongamano ambayo imeleta wadau takriban wote ambao wanashiriki kwenye sekta ya maendeleo kutoka maeneo mbalimbali. Lengo kuu ilikuwa ni kuwakutanisha ili wote tujifunze. Tujue kwamba mwenzako anafanya nini, anafanya wapi. Kama kuna ubunifu wa aina yoyote ile au jambo lolote ambalo ni zuri, tujifunze na tuone namna gani kama wadau wa maendeleo tunaweza tukatumia yale ambayo yameshafanyika badala ya kwenda kuanza upya, kuyachambua vizuri na kuyatekeleza ili yawe endelevu. Lakini sio uendelevu tu, tunaamini kwamba yakiwa endelevu tunaweza yakawafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo imekuwa ni fursa nzuri, nafasi nzuri sana ya kuwakutanisha wadau wa maendeleo, lakini pia na taasisi zetu za serikali kueleza sera inasemaje, wanafanya juhudi gani, ikiwemo tafiti mbalimbali, vituo vyetu vya tafiti na vyuo vikuu vya elimu kama SUA. So this has been an excellent learning platform, learning from each other, learning from what government is doing. We had an excellent, I think, opening ceremony by the Minister of Agriculture, committing themselves and intentionally so to take lead in agriculture development for the nation. We have had a number of innovations that were displayed by the private sector here again, which are very key, I think, in agriculture development for smallholder farmers. We can't expect the farmer to change by doing the same thing every time. The farmer has to change based on innovations
that have been discussed here at this conference. There are a lot of technologies that have been pushed, and for me, I think it's a huge platform for learning, and I hope AMDT and the other stakeholders will maintain this platform of sharing, learning from the different players on the market. We had very good innovations coming from the private sector. I think, for example, I can single out one on the digitalization of aggregation. It's a huge problem, I think, on the market, but there is already a solution, not from technology, which again, if we are to improve our agricultural markets, innovation becomes key. So from this meeting, I see that the participants, particularly the combination or the sectors which they are representing, is very diverse, which is very good and gives the healthy to this meeting. That there are people who are specialized in the irrigation, people specialized particularly in agriculture mechanization, production of the equipment and so forth. And also we have the seed producers, which are the key stakeholders in agriculture production. If we don't have a good seed, it means the production will not be to the scale which people will expect. So in general, I think this meeting has been wonderful. People have shared the ideas that, to myself, some of the ideas were completely new. For example, the mobile irrigation thing that AMDT, they are now piloting to see if they can do this mobile irrigation, that you can cultivate 10 kilometers from the source of water and still supply the water through the tanks, the bowsers and so forth, which is very good innovation in that aspect. Also, other things we have seen, seed producers, we have seen people doing different programs, but all, in order to enhance agricultural production, marketing, and to look at the sustainability of all that in future, particularly when we talk about the issues around the climate change and all those adaptation with the climate change. We need to remember as well, it is crucial now to discuss about all this, because we know the world population is growing very fast, and we need to cope with that growth in order to be able to produce it sustainably without distracting the environment, and to make sure that we keep up with all the paces of changing of environment, change of population and so forth. I have found this learning session to be quite instrumental in the richness of the materials that have been shared, also the partners that were invited. It was very unique to me to realize we have got like-minded organizations that are doing a lot in the agriculture sector, but somewhat are not known to each other. We have found ourselves having duplicated our efforts. We have also found that we could have consolidated our work and therefore maybe reach a bigger base of the farmers that we serve so lovingly. So my takeaway from this learning session is that we should strive to engage from maybe regional to international level with all the stakeholders that are working in the agriculture sector despite its diversity, and then aggregate data that can be useful for ourselves and for others as well.